Very good evening, students. Today we are going to discuss about calculation of sag. So எதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா we are having equal supports and unequal supports, and then effect of ice and wind loading on sag. இந்த மூணு பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். First வந்து supports are at equal levels. So we can have A and Bன்ற சப்போர்ட் வந்து ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவல் ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதனோட லென்த் ஸ்பேன் ஏக்கும் பிக்கும் இருக்கிற ஸ்பேன் வந்து லென்த் ஆஃப் ஸ்பேன் இஸ் டேக்கன் அஸ் எல். ஜென்ரலாக வெயிட் வந்து வி பி கன்சிடரிங் வெயிட் பர் யூனிட் லென்த் ஆஃப் கண்டக்டர். பர் யூனிட்னா ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளோ வெயிட் அப்படின்னு தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ W இஸ் ஆல்வேஸ் டேக்கன் பர் மீட்டர். ஓகே, ஸோ T is the tension in the conductor. There are two forces generally act on the conductor in the இதில். ஓகே, ஸோ ஈக்குவல் சப்போர்ட்டில் இருக்கும்போது சாக் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த மிடில் தான் இருக்கும். சாக்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் லோயஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கண்டக்டர் டு த சப்போர்ட். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் சாக். பட் நான் we are going to calculate for a particular portion of the conductor this y, correct? So OP இந்த போர்ஷன் எடுத்துகிட்டு இந்த போர்ஷனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த போர்ஷனில் there are two forces acting. ஒன் வந்து என்னென்னா டென்ஷன் வந்து எப்போவுமே வந்து கண்டக்டரில் வந்து டேஞ்சென்ஷியலாக தான் ஆக்ட் ஆகும். அது எந்த பார்ட் இந்த இடத்துல எடுத்தாலும் டேஞ்சென்ஷியல் இப்படி டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ ஹரிசாண்டலில் தான் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ மிடில்லையும் ஹரிசாண்டலாக தான் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ டென்ஷன் வந்து எப்போவுமே வந்து இப்படி ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸாக ஆக்ட் ஆகுது. தென் அனதர் ஃபோர்ஸ் ஒன் வந்து டென்ஷன் இல்லையா, ஒன் வந்து டென்ஷன். இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்னென்னா இதுக்கு ஆக்ட் ஆகிறது வெயிட் வந்து எப்போவுமே புல் டவுன், கரெக்ட்? வெயிட் என்ன புல் டவுன். அப்போ என்ன அர்த்தம், அதனோட ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட்ஸ் இந்த டவுன்வார்ட்ஸ். தி ஆர் ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் தட், கரெக்ட்? இங்கே டென்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து வெயிட் டவுன்வார்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ வெயிட் வந்து எப்போவுமே வந்து எந்த போர்ஷன் எடுக்கிறோமோ அதில் மிடில் தான் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதனோட டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இந்த ஓபியில் இருக்கிற வெயிட் என்ன அப்படின்னா WX. இதுதான் WX, வெயிட் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஃபார் த டிஸ்டன்ஸ் O to P. பிகாஸ் வெயிட்ன்றது Wன்றது வெயிட் பர் யூனிட் லென்த், ஒரு மீட்டருக்கு இருக்கிற லென்த். அது எக்ஸ் மீட்டர்னா W into X. ஸோ திஸ் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஃபார் த போர்ஷன் OP. இந்த வெயிட் எப்போவுமே எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னா இந்த போர்ஷன் ஓபியோட போர்ஷனில் மிடில் தான் ஆக்ட் ஆகும். அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓலேருந்து இந்த மிடில் பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து x/2. அண்ட் இந்த வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, இந்த லோயஸ்ட் பார்ட் லோயஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் கண்டக்டர் ஓலிருந்து இந்த போர்ஷன் வி ஹேட் டேக்கன் Pன்ற போர்ஷன் இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து y. ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெயிட் மிடில் தான் ஆக்ட் ஆகும். அதனால தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து x/2ன்னு எடுக்கிறோம். இது வந்து y, வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து y. There are two forces, one is tension, another one is weight. Both are acting 90 degree to each other. Okay, now the thing is we have to equate their moments. Why no இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்ஷன் வெயிட் ரெண்டுமே வேறு வேறு பக்கத்தில் இருக்குது. அப்போ எப்படி நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னா ரெண்டுமே எப்போது ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும். தேர் மொமெண்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல் அட் த ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன், கரெக்ட்? ஸோ மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை தேர் பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து என்ன பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டென்ஷனோட பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன பாருங்கள். டென்ஷன் வந்து ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ், அதனோட பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் y. தட்ஸ் வை இட் இஸ் மல்டிப்ளைட் T/y. இதுதான் அதனோட மொமெண்ட். இப்போ வெயிட்டோட மொமெண்ட், வெயிட் வந்து இந்த ஓலேருந்து P வரைக்கும் இருக்கிற போர்ஷனோட வெயிட் வந்து WX. ஓகே, அண்ட் அதனோட பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எது, வெயிட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் இன் த மிடில், கரெக்டாக? ஸோ அதனோட பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து வெர்டிக்கலாக ஆக்ட் ஆகும். பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னும் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் x/2. தட்ஸ் வை இட் இஸ் மல்டிப்ளைட் பை x/2. ஓகே, வி நீட் y. ஏன்னா இந்த y வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அது எங்கே போய் நிற்கும்னா சாகில் போய் நிற்கும். ஸோ when y is maximum it becomes s. So we are calculating y for the distance x. Okay, so that's why
So y is equal to wx square by 2t. Rearranging these two, you'll get this one. This is the very basic formula which is very, very important to find out the sag for unequal supports. So y is equal to wx square by 2t. X is the distance from the midpoint O, okay, or lowest part of the conductor. இதிலிருந்து வர distance. So when y becomes maximum, okay, when y, or we can say when the dip is maximum, that becomes a sag. அப்போ இந்த y இங்க மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த x என்ன ஆகும், இங்க extend ஆகும். So what is the x value at that time? L by 2. See, span x is equal to L by t, half of the span. See here, now, and the maximum dip is nothing but your sag, and we can substitute x is equal to L by 2 in this formula, and y is equal to s. So y is replaced by x and x is substituted by L by 2 the whole square. So we'll get WL square by 8. This is the formula for sag, okay, without considering its wind and ice loading and all. So this is a general formula, okay. This formula is very important. Then when supports are at unequal levels, supports unequal levels na A வந்து ஒரு லெவல்ல இருக்கு, B at different லெவல்ல இருக்கு. See the difference between these two, A ஓட லெவல்ல இருந்து B ஓட லெவல், இந்த லெவல் டிஃபரன்ஸ் தான் H னு எடுக்கிறோம். Now there are two sags. See here, இதுதான் lowest part on the conductor. இந்த கண்டக்டர்ல இருந்து சப்போர்ட் A க்கு இருக்கிற the difference வந்து sag 1 னு எடுக்கிறோம், S1 னு எடுக்கிறோம். and இதே O ல இருந்து B என்ற சப்போர்ட்க்கு இருக்கிற இதை வந்து sag 2 னு எடுக்கிறோம். sag 1 corresponds with the distance x1. We know already the formula. What is the formula? Basic formula for any distance y is equal to, just now we have seen, correct? Y is equal to w x square for any distance, y x square divided by 2t. This is the basic formula, correct? Now same thing is to be substituted. Y க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்? S1. This is with respect to support A. S1 is equal to W x1 square, because the distance here for support A na x1 square divided by 2t. The same manner we are able to find out sag 2 also, S2 also. See here, this is a basic formula, and then for sag 1, based on this basic formula, wx1 square by 2t, and then sag 2 is wx2 square by 2t. We know already x1 plus x2 is equal to L, correct? We know. See here, length of the span, length of span between the supports A and B is L. So x1 plus x2 add panna L varum. That we know it already. And then while we subtract S2 and S1, see here, S1 is with respect to A, S2 is with respect to B. If we subtract this, we will get the difference in level, correct? It's called H. So we can take this height as H, difference in supports level, correct? So S2 minus S1 we are keeping. So W by 2T, these two are common here. So this is taken common, and what we can take x2 square minus x1 square. This is like a square minus b square format. So we can make a plus b into a minus b. So x2 plus x1 multiplied by x2 minus x1. x2 plus x1 is substituted as L, correct? So keeping x2 minus x1 as it is. Now we know already s2 minus s1 is nothing but h, correct? Now with this, we replace, we'll get this equation, h is equal to wl divided by 2t, x2 minus x1. Now we need x2 minus x1 is equal to, taking all the things this side, 2th divided by wl. We know already another equation, x1 plus x2 is equal to L. Solving these two equations, we'll get x1 and x2 value. Okay, suppose in the question they'll ask what is the distance from point O to the support. At that time we can substitute x1 and x2. This is about unequal supports, okay? And effect of wind and ice loading, we'll discuss about this. So usually if there is a still wind and there is no ice loading, so the sag formula is same, S is equal to WL square by 8T. But if any
ice is there on the conductor means that surrounds, ice always surrounds the conductor, so it is also have some looks like a cylinder, correct? So suppose the thickness is t here, means the here also will have another thickness t, so the entire diameter we can take this as d plus 2t, the entire diameter of the conductor with ice, correct? This is the entire diameter of the conductor, that is this with ic, correct? And ice increases the weight, ice coating increases the weight. So already weight of the conductor acts in the downward direction. Now ice also, weight of the ice also includes, so both weights, w plus weight of the conductor plus weight of the ice, both acts in the downward direction always. And wind generally will act in the horizontal direction, so that's why it is having a horizontal force. Wind force is in horizontal direction. So the conductor always attains a particular position with the resultance of these two weights, correct? So drawing a resultant point, total weight will be like this. So making an angle theta with this w plus wi. So what we can do, see, the weight of ice acts vertically downwards and force due to the wind horizontally, and then total force, vector sum of these two forces. And see, the total weight of the conductor is, it forms like a, see here, this is nothing but w, correct? Because the same will be. Now this is nothing but like Pythagoras theorem, we can find out length, wt. What is wt? Square root of this side square plus w square. It's like, for example, Pythagoras theorem means what you will do, a, b. So to find out this one, we'll get square root of a square plus b square. In this format we have to substitute. So what will you get? W plus wi the whole square plus ww the whole square. Okay. Now all these weights should be expressed in kg per meter. Don't forget, this is very, very important understanding in solving the problems. Weight per meter. Okay. So weight, w is the weight of the conductor per unit length, which is another way, conductor material density multiplied by volume per unit length. Everything is per unit length, which is nothing but 1 meter. And weight of the ice per unit length is density of the ice, volume of the ice per unit length. So volume, how will you find out? Generally area multiplied by L, correct? So L length is 1 meter, that's why it is here 1. Now area of only ice only we have to find out, but here we can able to find out the entire area of this, correct, conductor with ice, then minus area of the conductor, correct, minus area of the conductor. If you do that one, we will get only area of the ice, correct? So we know area of a cylinder, what is this? Pi r square, pi r square. We know the diameter only, so what you will have, instead of r will substitute d by 2, r now d by 2. So what you get? d square by 4, correct? So what you get? Pi by 4. This is general formula, pi by 4. The entire thing is to be first calculated, area of the entire along with ice coating. Okay, then only it looks like a circle, correct? So what we do, a by 2, what is its radius? T plus, its diameter is T plus d plus another t, correct? That's what we have already told, d plus 2t. That's why it is given d plus 2t the whole square. This is pi by 4 multiplied by d plus 2t the whole square. This is the area of the entire thing including ice minus area of the conductor. Area of the conductor is having pi by 4 d square. So we are substituting these two. So subtracting these two, will get pi t d plus t. It's enough to remember this one, okay, for the problem. So wind force per unit length, again for this wind pressure per unit area multiplied by
projected area per unit length. Here the projected area is nothing but, see here, when wind falls like this is a projected area. L is 1 meter and the projected area is d plus 2t, correct? D plus 2t is the projected area multiplied by L. Here L value is 1 meter, that's why 1 is substituted. Suppose if there is no ice, means this 2t will not be there. Okay, now the projected area is d multiplied by 1 only. 1 is nothing but 1 meter. Okay, so in all these cases the sag is calculated WT L square by 80, total weight multiplied by L square divided by 80. Okay, total weight is nothing but W plus WI the whole square plus WW the whole square. In this case, no, if ice is not there, so WI will be 0. If wind is not there, WW should be equal to 0. So if both are there, we have to find out weight of the ice, weight of the wind force, everything you have to calculate and substitute in this formula only, final formula WT. It's instead of W, you have to substitute in W. Okay, with this we'll conclude, and important problems based on sag will be discussed in next video. Keep watching. Thank you all.